Welcome to Trizolti, the global home of the fight to defend the battle for the Judeo-Christian West. Please come. This 13th century monastery aims at becoming the temple, the executive training center of Europe's extreme right wing. It was designed by Steve Bannon, former advisor of Donald Trump, and the director is this man, Benjamin Harnwell, his right hand in Italy and an ultra-conservative activist within the Vatican circles against Pope Francis' stance. Their aim is to turn it into an ideological, religious tool so as to convey Donald Trump's populism to Europe and design strategies to gain power in the spheres of the extreme right parties all over the continent. They've called me fascist. Yeah, they said we're part of the black wave of fascism. They've said that we're doing a training camp for Nazis. I haven't sued them, right? I believe in free speech. It's bullshit, right? But let them say it. Donald Trump, for example, in the United States, who spoke very coherently in defense of the Judeo-Christian West. You can look at Matteo Salvini here in Italy with his insistence that the crucifix goes back on the walls of all public offices. And you look at, for example, Santiago Abascal. Now, I've read the electoral programme of Vox, and I have to say, it is one of the sharpest political action programmes, and I've read it in a long time. Strong on the family, strong on securing borders. Si alguien te asalta en tu casa, tienes que tener el derecho a defenderte. Se presentan como liberales o como, digamos, nacionales agredidos por el extranjero, pero son movimientos de extrema derecha de carácter fascista. L'immigration légale et illégale n'est plus tenable. Aquesta manera de fer ens pot recordar el que passava als anys 20-30 a l'Europa dels vells feixismes. No? We have to bring back the death penalty. They have to pay the ultimate price. Coses que tenim assumides com els drets humans, com la tolerància, la convivència, s'estan posant en qüestió. I això és una batalla que porten pensant des de fa molts anys els ideòlegs de l'extrema dreta. In the end, that's what the far-right politics is about. It's about getting people scared. Prima gli italiani. Prima gli italiani. Aquesta evolució cap a l'extrema dreta, en el fons, no és res més que una passarel·la que el neoliberalisme prepara per construire una societat autoritària. Penso che il fascismo, come diceva Umberto Eco, non solo non è morto per sempre, ma possa tornare ogni giorno, in ogni angolo del mondo, sotto nuove forme, e siamo noi che dobbiamo puntare l'indice. Vox's activists and sympathizers in Terrassa have set up their own party information point in the city centre. Around 20 agents of the local police have been ensuring that access to the marquee is prevented, as well as keeping an eye on anti-fascist groups which shout at them from both sides of the street. Van dient feixistes, van dient de tot. Dic, és que això no puc tolerar. Us he de venir a dir el que penso, que heu de tenir la mateixa llibertat que té el del costat. Vox's activists call themselves Spanish patriots. Only one people, one flag, one language, one history, the Spanish history. They advocate in favor of closing borders and protecting national traditions, as well as being against feminism and the green movement, which might affect the dominant traditional lobbies. Their stand against the gender violence law is also firm. Yo tengo los mismos derechos de mujer que yo. Vale que la mujer ha estado discriminada a lo mejor, pero yo considero que no puede ser justo que porque yo a lo mejor un día se me escape, que no está bien, le doy ya un tortazo. O sea, pues no por eso,
por eso me podría denunciar, pero por eso me podrían quitar la casa, echarme a la calle. O sea, hoy día nos hemos pasado de un extremo a otro. El que m'agradaria és fer una neteja ideològica a dins de les autonomies, a dins dels mitjans de comunicació. Neteja ideològica. No estic en contra ni a favor de les democràcies. Vull ordre. Escolta, que ens faixes a la porta! Nosaltres exercim la nostra llibertat d'expressió contra grups que són intolerants, que són xenòfobs, que són anticatalans, profundament anticatalans, i una ideologia feixista que abans ens va tenir 40 anys a l'obscuritat, que va trepitjar tots els drets i que si poguessin ho tornarien a fer. Seguimos teniendo los coros y danzas del independentismo. Former member of the Popular Party and leader of Vox in Terrassa, lawyer Jesus Rodriguez, has been unable to get representation at the town hall despite the high hopes held for him by his party in this city. Viva España! Viva! Despite his position, his superiors don't allow him to air his opinion about Vox's positioning. Madrid has full control. No, ya no puedo más. No sé si te ocurre, es que no podemos hablar de nada. Es una entrevista un poco surrealista. Está un poquito capada. Sí, porque, claro... Es que no puedo hablar, depende, no te estoy autorizado. To avoid disrupting the single message as dictated from Madrid, Vox only allows him to comment on personal issues. Sí, mis hijos han estado marginados por utilizar el castellano en el colegio. Eso es cierto. Se nos ha llamado en multitud de ocasiones, tanto a mi mujer como a mí, de que utilizaban demasiado el castellano y que en el patio solo hablaban en castellano. When it's time to go home after a relatively quiet day, the Vox activists turn up the sound of the speaker and play the hymn Long Live Spain. Things get a bit heated also among the anti-fascist lobby present in the same street, where both will meet on their way out. Tension is served and Vox manages to convey the image of a party which is not welcome in Catalonia. Ens diuen de tot, és a dir, de tot. Nazi, per exemple, assassí, racista, és a dir, i mira que tinc amics meus que són marroquins, és a dir... Feixistes, som els terroristes! Vosaltres, feixistes, som els terroristes! Simplement per voler la unitat d'Espanya, no creiem nosaltres que, hòstia, que siguem tot això que es volen dir. Llavors, per mi Vox és el que realment ens representen a aquest nivell. Before joining Vox, Jaime Vizern had been a member of several extreme right-wing formations, such as Democracia y Unidad Española. He's a well-known activist against independence linked to the extreme right faction, particularly in the Bages area. He's participated in actions such as this one in Waterloo, dressed up as a civil guard and pretending to persecute Carles Puigdemont. Vamos a ver si lo vemos. ¡Mierda, se escapa! ¡No te vayas, Puigdemont! He's also been charged for attacking pro-independence and accused of coercion, along with members of the Catalan extreme right, against photojournalist Jordi Borràs, among others. However hard Vox has tried to get rid of the label of being a shelter for the extreme right, reality proves otherwise. Most party executives have been linked to extreme right or fascist organizations, which have ended up merging with Vox. A case in point is Jorge Buixader, present in Brussels as Vox's representative in Europe. Jordi Borràs took his time to uncover them. Trobem aquí un personatge que vaig poder retratar aquell dia, que es diu Jorge Buixader Villalba, no? Que de fet està a l'executiva de Vox a Catalunya. Si anem enrere i busquem una mica, trobem que el senyor Buixader havia estat el candidat número 7 a les eleccions al Parlament de Catalunya l'any 95 per Tarragona, per Falange Espanyola i de les Jons. No? Podem trobar un altre exemple. Jordi de la Fuente, aquí el tenim conegut per la seva militància al Movimiento Social Republicano, un partit que era de l'òrbita del neofeixisme, perquè ens entenguem, no? I si anem a l'actualitat, també hi veiem Jordi de la Fuente, s'ha integrat a Vox, no? Tenim aquesta fotografia que tots van amb la insígnia de Vox a la solapa.
diversos sectors a l'extrema dreta, des de falangistes fins a nacionalrevolucionaris, neonazis, neofeixistes, veuen Vox com l'oportunitat de fer el treball polític que no han pogut fer amb les seves organitzacions. I per això ara veiem que gent que estava a l'entorn, podria ser de l'MSR, de Democràcia Nacional, de Plataforma per Catalunya, de Falange Espanyola de les Jons, actualment es posen l'americana i la insígnia de Vox i són demòcrates de tota la vida, no? Però no trobem un partit extremadament ideologitzat. I això, evidentment, clar, això és un imant de cunyats i friquis arreu. Esta no es la derechita cobarde, esta es la España valiente. Han dicho número 1 y número 2 de Tarrasa que se presentan. Pues se ve que les han dado y venían con el hielo puesto. Sí, marchó. Libertad de expresión. Sí, los pacíficos, todas esas cosas. Y ahí han quemado varios containers también, han venido los Mossos y han hecho ya de antidisturbios y los han mandado para el fondo. No permitiremos que al frente de la Generalidad esté un golpista que apela a la violencia de la vía eslovena y que provoca agresiones como las que se han producido en el día de hoy. The injured are Jesus Rodriguez and his wife, Maria José Caño, both Vox candidates in Terrassa. Of the 6 available gates to get into the Montjuic precinct, they've chosen one which was taken by the anti-fascist. Muchas gracias. Yo he sido guardia civil también, o sea que tenemos unos sentimientos, unos valores, unos principios que no nos va a quebrantar nadie. When they got off the bus, they've been hit and pushed around, and now, behind the stage, they're being looked after by friends and other party activists. Y a mí, como me toquen a alguien de los míos, lo siento mucho, pero no voy a tolerar. La ley no va a ser suficiente. Yo soy partidario de la pena de muerte porque hay gente que no se va a reformar. Vox para nosotros significa volver un poco a las raíces. Una España grande, unida y con los principios básicos de libertad y de igualdad para todos los españoles. Y que la inmigración sea controlada. Yo te pregunto, en democracia, ¿cuántas pagas extraordinarias se han creado? Ninguna. Las 2 que están creadas están creadas en épocas de Franco. Yo lo que sé es que tenemos 40 años de libertad gracias a Franco. Vox makes sure that Franco's and fascist symbols aren't shown during public events, even if some of its sympathizers would like to flaunt them. Los españoles que hemos sobrevivido a los tiros en la nuca y a las bombas Lapa, no nos íbamos a amedrentar con 4 cursis cantando a Lluís Llach. Pero no venimos solo a decir... El voto de Vox es el voto de la emoción. Santi Abascal no es un político, es un jefe. Vox es un partido emocionante. Santi es un hombre emocionante. Santi es, no sé, pues John Wayne en una película del oeste, ¿no? Encarna emociones, encarna sentimientos. Hay una nostalgia de la autoridad. Es verdad que la autoridad ha desaparecido, por ejemplo, la democracia, los abusos de la democracia, el integrismo democrático se está batiendo en retirada y está avanzando pues, el autoritarismo. Autoritarismo, es decir, no el autoritarismo, está avanzando el principio de autoridad. Sánchez Drago has written the book Santiago Abascal, España vertebrada. Els primers que es van contagiar amb el virus de l'antisemitisme, del nacionalsocialisme, no van ser les classes populars, van ser els intel·lectuals. I això ja està passant. Molta gent culta està comprant els arguments. El marc, l'imaginari de l'extrema dreta. I a partir d'aquí és molt més fàcil després estendre el virus. Il ragionamento si accorcia, si imbocca la scappatoia dello slogan corto, dello slogan facile, e si fa presa e si vince con quello. Ed è lo slogan che si rivolge agli istinti più bassi della gente, alla pancia della gente. Non parli alla testa, ma parli alla pancia. Con questa chiave l'estrema destra e i partiti che oggi si saldano con l'estrema destra, oggi guadagnano consensi e hanno successo. The 28th of February, Andalusia Day.
Journalist Isabel Murillo arrives to Parliament to cover the celebration events and wonders how the Vox deputies might react given they don't like this autonomous celebration. However, they have attended even if they show a certain uneasiness. And by their side, a representative of the Podem party has raised his arm with a clenched fist. Nuestro partido y nuestro programa, digamos que no acepta el sistema autonómico, porque realmente es un sistema que divide en vez de unir. Es un partido que todo se dirige desde Madrid, que la estrategia de comunicación las quieren controlar mucho desde Madrid, pero claro, aquí pues los diputados están por los pasillos y el periodista se acerca y le pregunta, y al principio te atendían y ya cada vez tienen más reserva, no me dejan hablar, no puedo pararme, llama a Madrid que te den el discurso, llama que te den la frase. Andalusia was the region where Vox first made its presence felt, getting 12 deputies in the local autonomous elections. Their main campaign precept was to fight against immigration, opposition to the laws against gender violence, and above all, the unity of Spain, with Catalonia being at the epicenter of all its patriotic messages. Aunque en las elecciones andaluzas, como comprenderás, no se dirimía nada sobre el asunto catalán, sí que estuvo ese argumento muy presente en la campaña, y cuando tú te dirigías a votantes de Vox o estabas en un meeting, el tema de la unidad de España, la provocación del independentismo catalán, todo eso era el motor que daba más alas a Vox durante toda la campaña de las andaluzas. Una manipulación vergonzosa por parte de muchos partidos políticos, para no decir todos, que consistía en presentar lo de Cataluña como si fuera, digamos, una traición, como si fuera, digamos, hay una gente ahí que no quiere ser como vosotros, que rechaza nuestra identidad española, etcétera, etcétera, y hay unos políticos que quieren dialogar con ellos. ¿Qué es eso? Y este tema ha tenido un papel muy importante en la subida de este movimiento de extrema derecha, Vox. Había gente que me llamaba la atención, que decían, pues yo voy a votar a Vox, y les preguntabas, ¿y por qué? Decía, no sé, ¿cómo puedes defender, postular? Bueno, hay cosas que no comparto, pero yo quiero poder decir con la cabeza alta que soy católico, español, y que no me dé vergüenza, porque durante mucho tiempo la dictadura de lo políticamente correcto, Podemos, hemos estado arrinconados, y yo quiero proclamar con la cabeza alta que soy español, católico, y que para mí la familia es fundamental. Such postulates are particularly endorsed by the people living in the Los Remedios neighborhood in Seville. They rate as the highest income in the city, and their age average is the oldest. Traditionally, Los Remedios has always been a right-wing bastion and voted the Popular Party. Nowadays, they share it with Vox. Here, the Catalan independence issue is considered a deadly attack against the unity of Spain. Quieren separar la unidad de España, que la llevamos desde los Reyes Católicos, lo que nos costó montar este país, y que ahora quieren separar porque les sale de igual que si Andalucía dice, nosotros no queremos ser españoles. Pero ¿cómo vamos a ser españoles? Pero otra cosa, lo del tema de la memoria histórica, mira, eso también me ha recordado, pues vamos a ver, deja las cosas ya en su sitio. Que las cosas no se pueden andar revolviendo toda la vida, que deja a Franco donde está, que deja a los muertos de la izquierda donde está y que deja a los muertos de la derecha donde está. Yo creo que es más claro ahora mismo que estar en el mercado es Vox. Yo considero Vox el más claro ahora mismo, que no se pilla las manos con nada. Defiende mucho lo que es la parte de la Semana Santa, de lo que son las cosas taurinas, ¿no? Han logrado meter en el discurso con absoluta normalidad asuntos que en España o en el debate público estaban muy superados. De hecho, aquí se aprobó una ley de memoria histórica hace menos de un año sin votos en contra de ningún partido, o una ley de igualdad con todos los partidos a favor. Y ellos han logrado romper ese consenso, esa unanimidad que había en el discurso político, y que afloren otros temas que estaven superados. S'ha saltat la veda amb coses que en el marc europeu havien set, des de la Segona Guerra Mundial, tabús.
doncs sí, aquests tabús han saltat i això vol dir, això és significatiu i important, perquè vol dir que la societat d'alguna manera ja no estan activades les vacunes que ens van deixar una guerra civil y una guerra mundial. Bueno, son líneas maestras de fenómenos que están sucediendo en todos los lugares de la Tierra. Yo creo que efectivamente lo que ha llevado a Trump a la presidencia de los Estados Unidos es que la gente se ha hartado de eso que se llama corrección política. La corrección política es un constante atentado contra el sentido común, rayano ya en la inquisición, en la prohibición de todo, en la ridiculez, y ha llegado un momento en que la gente ha dicho, bueno, basta de estas tonterías, ¿no? Frente al bloque reaccionario de PP, Ciudadanos y Vox no pasarán, ¿no? Reivindicando también la consigna que ya nuestros abuelos y bisabuelos tuvieron que utilizar cuando se enfrentaban también al avance del fascismo en el Estado español. A group of Andalusian students are getting ready to demonstrate against fascism and in an attempt to preserve the social rights acquired so far. They deem this to be a particularly delicate moment of the decadence of the welfare system which the extreme right wants to take advantage of. A la base d'aquest impuls de l'extrema dreta està aquesta sensació de desorientació, de desconcert d'una ciutadania que ha perdut posició econòmica, per tant, s'obre una bretxa de desigualtat en el primer món i s'obre una bretxa de desigualtat sense expectatives de futur i amb un món que ens trontolla, que ha deixat de ser el nostre. En el moment en el que el centre-esquerra i el centre-dreta han anat caminant junts cap a un mateix tipus de percepció de la societat i han anat deixant alhora certes parts de la població fora, ha fet que s'hagi creat un buit discursiu on bona part de la població no ha trobat resposta política en el centre. Evidentment, el perill no és només que arriben al poder i facin determinades polítiques, sinó que contaminen primer a la resta de partits, perquè no oblidem que gran part de la presència de l'extrema dreta és perquè altres han deixat de fer el que havien de fer. Quan l'esquerra no hi és, qui ocupa l'espai, malauradament, és l'extrema dreta, ¿no? En molts casos, ¿no? Vox y Santiago Abascal ya han ganado las elecciones, por lo menos han ganado las elecciones en el ámbito del centro-derecha, porque son, como te decía antes, los que marcan el paso. Claro, tú escuchas lo que dice Pablo Casado y te das cuenta que está diciendo un poquito más moderado, pero quitando 2 o 3 detalles, está diciendo exactamente lo que dice Santiago Abascal, ¿no? Todos los partidos políticos en Europa están sufriendo un proceso de decadencia y desagregación. En España, en Francia ha desaparecido el Partido Socialista. El sistema político italiano empezó a desagregarse en los años 90 con la llegada de Berlusconi, la destrucción del Partido Socialista, la desaparición del Partido Comunista, la destrucción de la democrazia cristiana. Io effettivamente votavo il Partito Comunista, poi è diventato il PD, il 94-95 ho cominciato a interessarmi anche della Lega. Perché io mi vergogno di un paese. Francesca worked 33 years in the giant metal plant Falck, now closed. Other factories here, such as Pirelli, Campari, Magneti Marelli, General Electric, have also disappeared. In Sesto San Giovanni, once known as the Italian Stalingrad, because from the end of World War II and for 70 years it was ruled by the left, there are no more factories nor workers left, and since 2 years ago, the ruling party is right-wing Forza Italia in coalition with the extreme right La Liga. Vedevo come lavoravano i sindacati che dicevano che ci difendevano e poi quello che facevano con i padroni. I primi ad avere gli aumenti erano il sindacato e noi cosa facevamo? Le briciole, noi prendevamo le briciole e allora basta. È il mio capitano, il mio amore, il mio cuore verde. Francesca, the former communist voter, is now a staunch activist and member of La Liga, Matteo Salvini's party. Votiamo bene, sempre Salvini, è grande. È un grande. La Liga has ruled in Italy since the 31st of May 2018, along with the Cinque Stelle movement. It's a national populist coalition with no precedents in Europe.
tutti a mangiare, intervallo pranzo. Salvini has won the election for the European Parliament with 34% of the votes, twice as much as in the last poll. Stiamo facendo bene. Noi abbiamo saputo interpretare i malumori dei cittadini, fornire delle risposte, in particolar modo sulla sicurezza, sull'immigrazione, sulla volontà della sinistra di costruire proprio a Sesto San Giovanni la più grande moschea d'Italia. Noi abbiamo allontanato in un anno e mezzo circa 400 persone. Un terzo di questi 400 persone che abbiamo allontanato sono finiti direttamente in carcere o alla questura perché erano o ricercati e quindi erano con un ordine di arresto per reati commessi in giro per l'Italia, oppure erano clandestini e quindi li abbiamo portati in questura per essere identificati e poi allontanati e rimpatriati nel loro paese. E facendo così noi abbiamo portato a compimento un motto della Lega che dice prima gli italiani. It's an ideological thing. It's a flag. It's just a flag. If you make the balance, the immigrants who arrive and the immigrants who leave, I think that the balance is negative or is null. So there is no real problem actually now, and the criminality is going down since years and years. Es muy fácil que venga alguien y que pueda decir, mira, estáis en esta situación porque el trabajo lo tiene él. No tenéis esos apartamentos buenos porque ahí viven inmigrantes, etc. Y entonces este sistema de construcción de un chivo expiatorio, de un grupo de gente responsable que tiene la culpa de mi propia situación. Y es muy fácil entonces decir, para solucionar mi situación, los problemas, tengo que echar a esa gente. Matteo Salvini is the leader of La Liga and vice president of the Italian government, as well as the Interior Affairs Minister. He's responsible for having changed the political and geographical orientation of his party, which once aspired to take over the north, while blaming the south for being lazy and brazen, and has taken Italy over. The Lega Nord is nowadays La Liga. Salvini also aspires to become the leader of the European extreme right movements, which share a Eurosceptical anti-migration attitude. La sinistra ha preso una strada verso il liberismo, verso la globalizzazione, verso l'apertura dei confini all'immigrazione senza regole che ha portato a tradire il suo elettorato, il suo popolo. Di fatto andava a danneggiare proprio le fasce più deboli della popolazione, che erano quelle che storicamente votavano a sinistra, perché l'immigrato che arriva in Italia senza titoli di studi, senza qualifiche professionali, a chi fa concorrenza? Non fa certo concorrenza all'alta borghesia, fa la concorrenza alle fasce più popolari dal punto di vista del lavoro. Io non credo che noi siamo un partito radicale, siamo un partito estremista. Noi abbiamo sempre proposto ai nostri elettori delle soluzioni realizzabili su alcuni temi che oggi sono centrali nell'agenda politica, come l'immigrazione e il rapporto con l'Europa, e anche la difesa dei diritti sociali rispetto alla globalizzazione. Cioè, noi facciamo un discorso economico, sociale, non etnico. Para mí son movimientos fascistas de extrema derecha y que su estrategia es una estrategia que consiste en utilizar el famoso politically correct para escapar a esa calificación y se presentan como liberales o como, digamos, nacionales agredidos por el extranjero. Pero son movimientos de extrema derecha de carácter fascista.
Matteo Salvini è il ministro della polizia, è il ministro che gestisce le forze dell'ordine, è il ministro da cui compete la sicurezza dei cittadini del nostro paese, ma è allo stesso tempo anche un leader politico che da tempo strizza l'occhio alle formazioni neofasciste, all'estrema destra. Paolo Berizzi works as a journalist for the Italian newspaper La Repubblica. Due to his investigation about the rebirth of extreme right organizations and the publication of the book Nazitalia, he has suffered death threats as well as his family. He's forced to keep a police escort 24 hours a day. Casa Pound, one of the most violent extreme right-wing fascist movements founded in Rome in 2003, is particularly keen to get him. La mia vita è peggiorata, la qualità della mia vita è peggiorata, vivere sotto scorta, soprattutto per chi fa il nostro mestiere, il mestiere del cronista, è una zavorra. È un fardello. E questa cosa forse è un segnale del clima che c'è, che si respira oggi nel nostro paese, che non è un bel clima, è un clima fatto di tensione, di violenza, di rabbia, un clima dove l'avversario o il cronista scomodo è un nemico da colpire. Photojournalist Jordi Borràs, specialized in extreme right issues, is forced to work outside his country due to the constant threats he faces from ultra-right activists. He's currently in Milan, where the 100th anniversary of the creation of fascism by Benito Mussolini is being commemorated. One of the most conspicuous landmarks being the railway station building, where the shadow of an old banner alluding to the Fascio can still be seen. Ja des de fa uns anys prenc mesures de seguretat pel que respecta a la meva vida diària, no? Des de no tenir rutines fixes ni itineraris marcats fins a no agafar transports públics, per exemple. Per recomanació precisament de Mossos d'Esquadra a partir del moment que començo a patir amenaces. Per una raó molt òbvia, si em trobo depèn d'aquí a dins un vagó de tren o de metro puc tenir un seriós problema. Ecco, noi siamo qui per rendere omaggio alle vittime della persecuzione nazifascista e per protestare contro la decisione di questura e prefettura di autorizzare un cosiddetto pellegrinaggio dei reduci della Repubblica di Salò e dei neofascisti di Lealtà e Azione che vorrebbero rendere omaggio ad assassini. Milano ha avuto questa peculiarità, è la città nella quale è nato ma poi è anche morto il fascismo. News arrives about dozens of ultra-activists gathering around the cemetery walls. Several extreme right-wing groups had announced their attendance at the fascist homage ceremony planned to take place in a crypt of the Milan cemetery built by Benito Mussolini. The police have cordoned off the area in an attempt to keep the ultras separated from the anti-fascists who have just left the precinct. Lined up in military fashion, the extremists boast all their ultra and violent attributes, but for the fascist salute with a raised arm. They get reminded by the speaker that to do this is unlawful and that the police are keeping an eye on them. The journalist Paolo Berizzi is also observing from a distance.
queste formazioni hanno una struttura che si ha alla testa dei capi, qualcuno che magari ha letto anche qualche libro. Riposo! Dopodiché sotto c'è tutta la manovalanza, c'è il serbatoio, ci sono gli ultra del calcio, ci sono i picchiatori, le squadracce di picchiatori organizzate. E quindi io non so se quelli che stanno sotto la base sono inoffensivi. Io penso che siano pericolosi. Encara hi ha aquell estereotip del garruro amb botes, amb punxera metàl·lica, la bomber i el cap rapat, no? És una mica l'imaginari col·lectiu de la meva generació. D'una generació més gran serà el de la camisa blava. Ja no estem en aquest frame, no? I si l'extrema dreta arriba on arriba, generalment és perquè han tingut l'habilitat política d'aconseguir-ho. I subestimar-los l'únic que provoca és que el problema cada cop sigui més gros. Fa vora un segle la gent deia el Partit Nacional Socialista Obrer alemany són uns friquis, es posen uniformes tontos i el Hitler aquest és una mica xiflat. I es van equivocar. Llavors no podem comptar que són quatre idiotes i no passa res. Si no els aturem, poden créixer, poden enfortir-se i segur que entre els seus quadres mitjans tenen gent capaç que dic, no els subestimem. The ultra-right is particularly dangerous in Sweden to the point of having been associated with the assassination case not yet solved of the first Social Democratic minister, Olof Palme, on a freezing 28th of February in 1986. It was midnight and he was coming out of this cinema in the center of Stockholm. 500 meters later on the walk, there was a man that stepped up behind them and shot two shots. One hit the Prime Minister in the back and killed him instantly. He fell to the ground. And the second shot scratched the back of the widow of our Prime Minister. The murder was organized from South Africa with a middleman in Cyprus and using the right-wing extremists in Sweden. Jan Stocklasa, in his investigation about Olof Palme's murder, pursued the files kept by Stieg Larsson, the author of the Millennium Trilogy, about the implications in the case of the Swedish extreme right-wing. Larsson died in 2004 and was the founder of Expo, a publication devoted to unmask the extreme right and the neo-Nazi groups. Attacks by ultra-activists against journalists have been frequent in Sweden, particularly against those involved with Expo, who often have to work anonymously. If you take a clear stand for plural, liberal democracy, where every citizen should have equal rights, where we protect the rights of minorities, where we say that the far right, where you openly state that the far right is a threat against democracy. So if you do that, that's a risk. So it's riskful to protect democracy today in Europe. The fight against fascism and racism is a question of democracy. If we want to keep democracy as we know it or not. And we want to get everyone aboard on that struggle from left to the right in the kind of democratic spectrum. The Nordic Resistance Movement is an organization that fights for the establishment of a national socialist republic in the Scandinavian countries. They don't want immigration, they don't care about religion, only about race. In Sweden, neo-Nazi racist parties are legal, but, unlike the extreme right Democrats of Sweden, they haven't yet got parliamentary representation. The violence displayed by members of these groups means that the government is considering them being banned. Ja, alltså merparten som inte tillhör våran ras ska göra ifrån. Okej, men de som bott här i många år och bildat familjer och barn och stadgat sig och så här sedan många år tillbaka, de kan man inte skicka tillbaka, eller? Det spelar egentligen ingen roll, för att
vi ser ju till oss, alltså oss vita svenskar, norrmän, kvinnor och så vidare. Och vi kan egentligen inte ta hänsyn till andra folk från Afrika och Asien och så vidare. De får vara där. Sen att de har bott här i ett par generationer och bildat min familj, det är ju tråkigt för dem. Vi ser ju till oss själva. It's not about religion, it's about ethnics. We want to save our own heritage, protect our own existence and secure the existence of our own people. And all these foreigners are a threat to our very biological existence. For us, DNA is everything, blood is everything. We believe in our people. We encourage violence in self-defense among all our members. And without using violence in self-defense, we would not exist today. White population is getting smaller and smaller and smaller. Non-white populations are going bigger and bigger and bigger. The invasion in all white countries by foreigners. I understand that people go to desperate measures in these desperate times. The Swedish constitution actually has an opening to say that we could prohibit organizations that are racist or trying to follow an ethnic group. So this is something that we're looking into. We haven't done it before, but we're open for it today because we don't want to see neo-Nazis group making demonstration around Sweden because Jews are afraid, people of homosexuals are afraid of this, but also ordinary people think that this is really strange in a democratic country as Sweden. Den 30 april 2017 utsattes vi för en anlagd brand av en man som kom in på kvällen runt klockan 23 och brände ner en del av församlingen. Det här var en händelse som chockade oss väldigt mycket och vi tror att efter de här attackerna i Nya Zeeland, då fick vi nya samtal från medlemmarna och de frågade till exempel inför första fredagsbön efter attacken. Den personen som utförde den här terrorattacken, han nämnde Sverige och Stockholm innan sin attack och det skapade lite oroligheter. The Swedish police blames the extreme right for the arson but hasn't yet been able to identify the authors. The Imam Ali Mosque belongs to the Shiite branch of Islam, the major one in Sweden. The building is in the outskirts of Stockholm and the faithful of this religious group attend for prayers and spend Sundays there. There are 800,000 Muslim people in Sweden, of whom 1/3 are Shiite, and they feel even more vulnerable due to the fact that they are persecuted by the extreme right and also by the extreme Sunni Muslims. Vi kan gå tillbaka några decennier bakåt och se hur man till exempel behandlade judar i Europa. Då man också påpekade ibland judar som tror att historien upprepar sig. Nu är det muslimerna som är förtryckta, de påpekar hela tiden som problem. Jag säger att jag vill bevara min kultur, jag vill bevara den ryggsäcken jag har, men samtidigt jag vill ta den kulturen också som finns i det här landet. Massinvandringen är inte lönsam, vi vet det idag. Ett Sverige där välfärden faller sönder, där vänner och familj dör i väntan på vård. I Sverige är nu terrorn verklighet. Svenskar attackeras, lemlästas och mördas på våra gator. Mitt namn är Jimmy Åkesson och jag kommer göra allt för att reda ut det kaos som ni socialdemokrater och ni moderater har skapat. In the 2018 election, the Sweden Democrats were the third most voted party and also at the European Parliament elections. Their logo boasts flowers and the name may suggest something else, but the fact is it's an extreme right party founded in the 90s with a fascist neo-Nazi ideology. In 2010, they got into parliament for the first time and left Nazism behind.
After 4 months of negotiations, the Social Democrats in coalition with the Green Party were leading the Swedish government again and built a health cordon with the centre and the Liberals, which kept the extreme right off government. They're werewolves in sheep clothes. Yes, the Sweden Democrats, that's the party that has grown from close to 0 to 18% in only 2 decades, and they are the ones that are the most dangerous for the Swedish society. The Swedish Democrats is a party that has its roots in the neo-Nazis movement in Sweden. So it's different from many other populist parties in Europe, actually. They have their roots, but they're also constantly in scandals on racism, on xenophobia. That's why a majority of parties in Swedish parliament has said that they will not give powers to the Swedish Democrats. This is necessary for our country because Sweden has become very diverse. And it's a very strong country with a strong economy, but it's more diverse than before. And if we want to create an even better Swedish society, we cannot bring in this intolerance into our government policies. I also want to say, you mentioned that immigration has been a big issue now for all parties. That's true today, but let's not forget that we were the ones who brought it up to the agenda. Nobody wanted to talk about immigration before we entered Parliament and forced them to talk about this issue. In a humorous sort of way, the program Grotesco on public Swedish television referred to the social acceptance of the refugees' arrival and the sudden change about it being challenged. Hela Sverige skramlar, en månad var vi bäst. Det är väl som man säger, tomma tunnor skramlar mest. Grotesco had a great audience success. It's a musical that criticized with humor and subtlety the spectacular move that traditional parties have made regarding immigration, following the trail of the extreme right-wing claims. We make fun of the way they adopt to the right, and also we make fun of the right. When the politics shifted, it was very, very quick, and the people also shifted very quick and stopped talking about it. Stopped talking about the crisis, even though the crisis was still in the Mediterranean. But we stopped talking about it. Nationalismens spöken. Obviously, they raised the security at the border quite sharply. And I think that's a scary phenomenon, that a whole, like a society can change mentality so fast, you know? That is what the musical is about. Alla dessa flyktingar är ett stort problem. Det talas om kollaps av vårt system. En kollaps. Just en kollaps. En kollaps av vårt system. Jon Gustafsson is a member of the xenophobic Democrats of Sweden party and one of its leaders in the rural north of the country. Its main political flag is fighting against immigration, particularly Muslims whom they consider ought to be deported because they represent a peril for the Swedish culture and traditions. We may have to close the border entirely for a few years just to deal with the situation. And we also need to have a voluntary deportation program where we will offer people money and help so that they can move back to their home countries. And quite frankly, we can't, like the other parties talk about integration. My party is alone in that we talk about assimilation. In many of the ghetto areas in Malmö and even outside here in Stockholm, where Sharia law is at least or more important than Swedish law. A big part of our Muslim immigration are actually people who are, for example, people who have escaped from this Sharia fundamentalist system in the Islamic Republic of Iran, for example. And they do not want a religious society. They are very secular. The only way of convincing us that
my neighbor is my enemy is to lie about him, is to create these horror stories that has to be more frightening than the friendly person I meet every day. And in the end, that's what the far-right politics is about. It's about getting people scared. When I told my brother that I was going to Tensta, which this place is called, he said, "Did you bring your passport?" Because it's practically like leaving the country. So it's not just a matter of providing education or providing money. It's about actually convincing them that they have to adopt our values, or else they cannot be a part of our society. You cannot have Swedish welfare without having Swedish values. There are no compromises here. You came to our country, you take our values, and that's our final offer. I will never stop being Swedish. But quite frankly, I could not in good faith raise a child in this country with the future that I know is going to happen. And I quite frankly, I don't trust the Swedish education system. I don't trust that if we have a girl we don't know yet. I don't trust that the Swedish police force can keep the streets safe. And to me, as much as I will always love my country, but I have to put family first. That's my responsibility as a father. Nej, jag ser inte alls det som hotfullt att det kommer personer med andra religioner. Vi kan möta och respektera varandra som muslimer, som kristna. Nu har vi våran fasta inför påsken i den kristna kyrkan och vi respekterar när muslimska kvinnor eller muslimer har ramadan. Det är inte ett problem. Jag tycker att det är bara berika kulturer och religioner emellan. Staffanstorp in the south of Sweden is one of the few municipalities where the extreme right party Democrats of Sweden in office is in coalition with the moderate. Their refusal to welcome migrants, as it had been requested by the central government, means that have allocated them with these caravans which are remote and in dire conditions. Ja, vi bland annat från kyrkan och Rädda Barnen och Röda Korset har ju kritiserat att husvagnarna är i ganska dåligt skick. Förra vintern när det var väldigt kallt så hade de inte tillräcklig elförsörjning för att värma upp husvagnarna. De är ju också som vi ser ganska gamla, de är inte isolerade för att bo i året runt. Orsaken är att vi inte har bostäder och vår kommun har svårt att hitta plats till att bygga modulbostäder eller liknande. Så husvagnar var en bra temporär lösning. Vi har ju tagit emot väldigt mycket flyktingar till Sverige jämfört med andra europeiska länder. Flytt från krig, och är detta vad Sverige som ett välmående land kan erbjuda? Det är skamligt, skulle jag säga. The number of foreigners registered at El Ejido represents 30% of the population. The unemployment rate is the lowest in Andalusia, which is 12.8%. That is 10 to 12 points under that of other Andalusian municipalities. Vox was the most voted party. In the municipal elections, they came second after Partido Popular. Most immigrants work in hothouses like this one, owned by Juan José Bonilla, the leader of Vox in Almeria. Despite the positive results they bring to the local economy, migrants are still being targeted by the extreme right. No es ser racista, es ser realistas. Yo no me considero racista. Yo he regularizado trabajadores extranjeros para trabajar en mi invernadero. Vos no puede llegar con un furgón a las calles de Ejido, a esta avenida de la Luz, y cargar en furgonetas en furgón a los inmigrantes. ¿Sabe usted que no se puede hacer eso? Lo que sí es cierto es que hay que vigilar porque haya una seguridad ciudadana que no la hay a día de hoy aquí en Almería, vigilar porque los contingentes vengan regulados. Y sí, el discurso de Vox es muy claro, la inmigración irregular debe abandonar España.
With Juan José Bonilla as the leader of Vox, the aim was to boost their profile, already endorsed by some victims of terrorism, such as Ortega Lara and the relatives of other blood-related crimes, which had had a strong social impact. Juan José Bonilla's father was killed in the year 2000 by a Maghrebi migrant who had previously murdered another farmer. Some days later, a Moroccan who suffered from paranoid schizophrenia killed a girl in El Ejido. Straight after the events, some locals armed themselves with iron bars and baseball bats to chase the migrant residents, ravaging their public phone business, butcheries and other properties belonging to the Moroccan people. It meant an unprecedented racist wave of violence. Puedo asegurar que llevo 42 años, que son los que tengo a día de hoy en El Ejido, que la situación no ha cambiado en El Ejido. Esto sigue siendo un polvorín. Es decir, ojalá no se repitan esos sucesos, pero la situación en El Ejido sigue siendo la misma o peor. Yo tengo dos hijas de 11 y 3 años, niñas, y mi hija no sale a partir de las 11 de la noche aquí a la calle. No me atrevo como padre o mi mujer a que mi hija salga al Mercadona, si puedo decir un centro comercial que es el más cercano que tenemos aquí, a comprar. El índice de la delincuencia, el índice de actos de delincuencia que están registrados por el ayuntamiento, por la policía local, dice que están bajando. Es que los mensajes que se lanzan es siempre basado en estereotipos, en ideas antiguas, que ya está todo totalmente desfasada, en el eslogan típico de que los extranjeros vienen a quitarte el trabajo. The Sepaim Foundation welcomes migrants who are new arrivals in El Ejido and helps them to get integrated and find employment. These people here painting the mural at the entrance of the foundation have arrived from Syria, Russia, Nigeria, Georgia, Colombia. Contrary to Vox's claims, there's no relationship between immigration and crime. The data provided by the National Statistics Institute and Eurostat show that in the years of more immigration, the actual crime rate not only hasn't increased, but is on the way down. The growth of Vox frightens the new arrivals. Sí me preocupa ese pensamiento radical de esa política que tiene ese partido. Muchos somos rechazados por eso, porque seamos de otro país, por nuestra forma de color de piel, forma de hablar, etcétera, etcétera. Vamos a movilizarnos y enfrentarnos a discursos políticos extremistas que fomentan el odio, el racismo, la discriminación y romper los prejuicios y los estereotipos que se lanzan siempre basados en falsedades. Philosopher Sami Naia goes back to El Ejido for the first time since the year 2000. The then mayor of the Popular Party declared him persona non grata because of an article he had published along with the writer Juan Goytisolo about the upsurge of racist violence against migrants. They had qualified El Ejido as the paradise of clandestine employment, of super-exploitation and evidence of slavery, accusing the police and the town hall of being behind the criminals. Sami Naia visits the new venue of the Sepaim Foundation, which replaces the Almería Acoge NGO building, arsened during the rampage of the year 2000. El proceso de endurecimiento actual de las leyes sobre la inmigración se va a desarrollar. Vamos en una situación en la que cada vez la ideología de la restricción de los derechos se va a imponer a través la punta de lanza de la extrema derecha, unas políticas restrictivas. The general quarters of Donald Trump's former advisor, Steve Bannon, in Trisulti, South Italy, where ideological training of national populists takes place and wants to emphasize above all on tactics attacking European institutions. We want to go to the European Union to destroy it from within. It's what UKIP. When you can see that there's a global movement right across the European Union championing your values, it then becomes, you then get another factor that comes into play that wasn't in play before, which is the very real possibility of reforming the European Union from the inside. Basically, we have to scare
we may not achieve a majority, but we have to achieve a result good enough that we scare the European Union into changing course and beginning to decentralize. Todo va a acabar patas arriba, empezando por Europa. Vamos, a mí me parece que no se den cuenta la gente que escribe en los periódicos, los señores que están en Bruselas de lo que se les viene encima. Lo che se les viene encima probablemente significa ni más ni menos che la dissoluzione d'Europa. I suprematisti bianchi che hanno fortemente voluto Trump a capo della Casa Bianca e poi Putin in Russia, le due superpotenze del mondo stanno influenzando l'Europa, il vecchio continente, e nel vecchio continente ci sono personaggi come Steve Bannon che girano come delle trottole per costruire e cementare questo blocco nero. Vox got its foothold in the European Parliament already last March when it organized a conference about Catalonia. It was a highly controversial decision taken by the popular president of the institution, Antonio Tajani, who some days before had banned an event with Carles Puigdemont. Currently, Vox gets in with 3 deputies and is waiting for some agreements to be reached with other extreme right parties in order to consolidate a parliamentary group. If they get together, something they haven't managed so far, they'll become the second force with almost a quarter of all the seats. However, certain transcendental questions keep them apart. Vox, for example, unlike its potential colleagues, is not for the defense of social rights so far acquired, but rather favors the most conservative, antiquated capitalism. Europa no se entiende sin la aportación española. Permítanme que les recuerde que sin las Navas de Tolosa, sin la batalla de Lepanto y sin Carlos V, creo que todas las señoras que están en esta sala vestirían el burka. Io di Vox ho letto alcune cose, da quello che ho letto mi sento molto distante. Una volta ottenute delle conquiste sociali, delle conquiste civili come in Spagna, sulla legge che contrasta, diciamo, le violenze di genere, piuttosto che sui diritti degli omosessuali, dove in Spagna c'è una legislazione molto avanzata con la riforma del codice civile di Zapatero, ritengo che una volta ottenuti determinati risultati non si torni indietro. Quindi chi pensa qualcos'altro, a mio avviso, è fuori dal tempo, fuori dalla storia. Moltes vegades s'ha parlat de que formin un grup conjunt tots aquests partits d'extrema dreta i moltes vegades no han pogut formar un grup conjunt precisament per la seva animadversió interna ideològica en qüestions de qui és l'enemic principal, si són els jueus o són l'islam. No li ha preocupat massa a la Unió Europea que un terç dels eurodiputats siguin d'extrema dreta. No li ha preocupat. I que milions d'euros d'aquests partits, de diners públics de la Unió Europea, arriben a organitzacions neonazis i neofeixistes. No li ha preocupat massa, durant molts anys. Podria fer alguna cosa a la Unió Europea? Hauria pogut fer moltíssim. Companyes i companys, comencem la manifestació! On March the 23rd, demonstrations against fascism happened all over the world, such as this one in Barcelona, organized by the social movement Unitat contra el Fascisme y el Racisme, Unity Against Fascism and Racism, the same date when in Milan some ultra groups celebrate the centenary of their birth. These anti-fascist demonstrations are meant to be a claim and a warning against male sexism, xenophobia, authoritarianism, patriarchy, situations on their way to being overcome but supported by the extreme right in an attempt to shatter any ideological turn in Spanish history. Per això a mi em sembla molt important que l'esquerra, els progressistes, els liberals juguin, si no tenen projecte millor, almenys que juguin a fons la carta dels valors que passen per la defensa dels drets individuals de les persones i per moviments com el moviment feminista i com l'ecologisme. Davant de la desafecció, implicació. Davant de l'apel·lació a la por, presentem dades. Davant de l'extrema dreta, antifascismo. És che non hi ha altra, no? Dopo anni in cui questi fenomeni sono stati banalizzati, minimizzati, ma mi auguro che oggi si faccia di tutto per recuperare quel tempo e per far sì che queste formazioni, questi gruppi, così come sono già stati sconfitti una volta dalla storia, vengano fermati ancora prima che possano nuocere per la seconda volta nella storia dei nostri paesi. Det är en väldigt speciell tid i vår mänskliga historia. Nu
står vi framför två val. Antingen vi väljer mänskligheten eller väljer fientligheten. Och jag tror att mänskligheten är någonting bra som alla är överens om.